1966년 설립되어 올해로 창립 50주년을 맞은 대한상사중재원은 국내 유일의 상설법정 중재기관입니다. 창립 후 반세기 동안 국내, 국제, 상거래 분쟁 해결 기관으로서 신속하고 공정하게 분쟁 해결 절차를 제공해 왔습니다. 국제 분쟁이 점차 증가함에 따라 대한상사중재원에서 처리하는 중재사건의 수도 증가했는데요. 2015년에는 400건을 돌파하였습니다. 분쟁의 성격도 일반 상사 분쟁 이외에 건설 분쟁, 금융 분쟁 등 점점 다양해지고 있습니다. 이러한 다양한 분쟁에 대응하여 대한상사중재원은 28개국에 이르는 다양한 국적의 중재인 후보자 1000여 명을 보유하고 있습니다. 이러한 중재인 후보자들은 대부분 국내의 저명한 법률가들입니다. 그리고 2016년 6월 1일 국제중재규칙이 개정됨에 따라 다수당사자 중재제도, 제3자의 중재참가제도, 청구의 병합제도 등 여러 당사자들 간의 분쟁을 일거에 모순 없이 해결할 수 있는 새로운 제도가 도입되었습니다. 또한 개정 국제중재규칙은 긴급중재인 제도를 도입함으로써 중재판정부의 구성 전이라도 중재 절차에서 임시적 처분을 받을 수 있게 되었습니다. 그리고 무엇보다 해외 유수의 중재기관들과 같은 수준의 서비스를 합리적인 가격에 제공하고 있어 국내의 기업들로부터 효율적인 분쟁 해결 기관으로 각광받고 있습니다. 자, 지금부터 이 두 사람을 잘 지켜보시기 바랍니다. 그럼 여러분께서도 국제중재란 무엇인지 알게 되실 겁니다. 박 과장 무슨 일이 있어? 저 2014년에 빅모터스랑 체결했던 에어백 계약건 있지 않습니까? 저희 계약 이행 다 하고 작년 10월에 인도에서 지금 대금 지급만 남아 있었거든요. 그랬지. 그래서 연말에 밀린 대금과 지연이자에 대한 청구서 보냈잖아. 예, 그 회신이 방금 왔는데 저희가 공급한 에어백이 계약에 적합하지 않아서 계약을 해지하겠답니다. 그게 무슨 소리야? 그 건은 빅모터스가 직접 공장까지 방문하고 샘플 승인까지 다 이루어진 다음에 체결한 계약건인데. 그러게 말입니다. 이거 저희가 잘못한 거 없는데 상대방에서 완전히 억지 부리는 것 같은데요. 아, 이거 진짜 큰일이네. 이거 소송까지 가면은 몇 년 걸리고 그 기간 동안에 회사 자금 회전 문제도 있고 이행 보증금까지 뺏길 수가 있어. 아, 이거 어떡하죠? 이거 제가 담당했던 건인데 저희 딸내미 이제 100일인데 저 회사에서 잘못하면 큰일 납니다. 계약서랑 관련 자료 다 수집해 놓고 M&K 법률사무소 장 변호사한테 빨리 연락해서 미팅 잡아놔. 네, 알겠습니다. 아시다시피 계약대로 물건을 납품하고도 대금을 받지 못해서 손해가 난 쪽 저입니다. 그런데 빅모터스 측에서는 에어백 때문에 자동차 출시가 늦어졌다면서 손해배상까지 청구하고 있습니다. 어떻게 방법이 없을까요? 보통 이런 경우 소송으로 가게 되면 몇 년 동안 끌려다닐 수 있습니다. 맞아요. 저희가 재작년에 소송을 당했는데 그것도 아직까지 결론이 안 났습니다. 그런데 이번 건은 지난번 건보다 거래 금액이 커서 더 심각합니다. 당장 그 회사 자금 회전 문제도 있고 이행 보증금 몰치당하게 되면 회사도 힘들어지고 누군가 책임을 져야 될 수도 있습니다. 그런데 이거 페이지 몇 장이 비는데 혹시 원본 파일 갖고 계십니까? 예, 원본은 여기 있습니다. 아, 천만다행이네요. 중재 조항을 넣어놨네요. 우리가 외국 법원까지 갈 필요 없이 중재를 신속하게 진행할 수 있겠습니다. 중재요? 네, 계약 체결 당시에 저희가 분쟁 해결 절차로 공정하고 신속하게 해결할 수 있도록 대한상사중재원 중재규칙에 따른 중재를 제안했었습니다. 대한상사중재원은 ICC, SIAC 절차하고도 굉장히 유사하면서 비용 면에서는 합리적이기 때문에 상대방도 흔쾌히 동의했었습니다. 아, 진짜 다행이네요. 근데 중재로 가려면 시간이 얼마 정도 걸릴까요? 저희가 받지 못한 금액이 크다 보니까 빨리 중재 판정을 받아야 될 텐데
아니면 금액이 40억 가까이 되는데 이행보증금 몰치라도 먼저 막을 수 있는 방법은 없을까요? 상대방이 요청하면은 이행보증금을 당장 지급해야 되는 걸로 알고 있습니다. 그 부분은 염려하지 않으셔도 됩니다. 보통 KCAB 판정이 나올 때까지 한 1년 정도 걸리는데 이번에 그 International Arbitration 룰이 개정이 되면서 긴급 중재인 제도가 생겼습니다. 우리가 신청서를 낼 때 아니면 그 이후 중재 판정부가 정식으로 구성되기 전까지 언제라도 빅모터스 피본에 대해서 그 지급 요청을 못하도록 가처분만 먼저 긴급 중재인에게 신청할 수 있습니다. 이와 같이 긴급한 처분이 필요한 경우에 대비하여 2016년 6월 1일자로 시행된 개정 KCAB 국제중재 규칙에서는 긴급 중재인 제도를 마련하였습니다. 즉, 긴급한 처분 또는 임시적 처분이 필요한 경우 당사자는 중재 신청과 동시에 또는 중재 신청 후 중재판정부가 구성되기 전 KCAB 사무국에 긴급 처분을 신청할 수 있습니다. 이때 사무국은 신청서가 접수된 날로부터 2영업일 이내에 1인의 긴급 중재인을 선정하여야 합니다. 긴급 중재인은 선정된 날로부터 15일 이내에 긴급 처분에 대한 결정을 내려야 하고 이 기한은 연장될 수 없기 때문에 매우 신속하게 필요한 긴급 처분을 받을 수 있습니다. 자, 그럼 안심하시고 이어지는 상황을 좀 더 보실까요? 네, 그렇군요. 다행입니다. 그럼 저희는 이제 뭘 준비하면 좋을까요? 이 중재 절차란 게 소송 절차랑 비슷하게 진행되나요? 저희가 중재 신청서를 제출하면 중재 절차가 개시가 되고 상대방이 답변서를 제출하면 그 후 중재 판정부가 구성되게 됩니다. 그 이후 추가 서면이라든지 심리기일 일정 등에 대한 절차는 중재판정부가 당사자들과 협의해서 결정을 하게 됩니다. 심리기일에서는 보통 당사자들 주장을 개진하는 모두 변론과 사실 증인이나 전문가 증인에 대한 신문을 하게 되고 심리기일이 종료가 되면 심리 후 요약 서면을 제출할지 말지 여부를 결정을 한 다음에 중재 비용에 관한 서면과 함께 제출을 하게 되면 중재 절차가 마무리됩니다. 그러면 중재 비용은 얼마를 준비하면 될까요? 신청 금액에 따라 달라지는데 일단 저희가 지금 받아야 할 대금이 40억 가까이 되니까 중재 비용도 좀 발생하겠네요. 승소 판정을 받으면 비용에 대해서도 상대방으로부터 보전받을 수 있기 때문에 너무 염려하지 않으셔도 됩니다. 처음에 중재 신청서를 낸 후 KCAB에서 산정한 디파짓 일단 납부하시면 됩니다. 그리고 중재지를 정하고 있지 않을 경우에는 중재 규칙상 서울이 중재지가 되기 때문에 거리상의 부담도 좀 덜게 됩니다. 실제 심리장도는 다른 곳으로 정해질 수는 있지만 그 문제는 차후에 상대방하고 합의해보면 되고요. 중재인 수는 본래 합의가 없으면 규칙상 단독 중재인이 원칙인데요. 지금 보니까 당시 3명으로 합의를 했었네요. 네. 이 계약할 당시에는 사실 중재 조항이 있는 줄도 모르고 지나갔던 것 같은데 이게 참 큰 도움이 될 수 있겠네요. 그 계약서에 이 계약으로부터 발생되는 모든 분쟁은 대한상사중재원에서 국제중재 규칙에 따라 중재로 해결한다는 문구만 합의하에 넣으면은 되기 때문에 계약 시에도 아주 편리합니다. 자료를 모두 수집을 해서 보내주시면 저희가 빨리 검토해서 연락드리도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 보내주신 자료 잘 받았습니다. 일단은 중재 신청서를 작성하게 될 텐데 신청 취지와 중재 조항 등 기본적인 사항으로 충분합니다. 중재인은 3명으로 하기로 하셨었죠? 그럼 우선 신청서에 저희가 지명하는 중재인도 기재를 해야 되겠네요. 그 중재인은 그럼 어떤 분으로 하는 게 좋을까요? 가급적이면 중재인으로서 경험도 풍부하고 이 분야를 잘 알고 계신 분이면 좋습니다. 그런데 저희가 선임하는 중재인이라고 하더라도 당연히 공정성과 독립성이 담보되는 분이어야 합니다. 저희는 우리 측 중재인이라고 해서 당연히 변호사님 로펌에 계신 다른 변호사나 저희가 아는 전문가분으로 선정하려고 하고 있었는데 그렇게들 많이 오해하시는데 양측 모두 공정성과 독립성이 담보돼야 하기 때문에 신중하게 선정할 필요가 있습니다. 저희가 몇 분 후보자를 선정해 봤는데 의견 주시면
중재인 하는데 콘플릭트 있는지, 일정이 가능한지 등 알아보도록 하겠습니다. 야, 이 중재라는 게 생각보다 빠르게 진행되는 거군요. 사모님, 저는 변호사님 말씀 들으니까 조금 안심이 되는데요. 빠르다 해도 다퉈야 할 중요 이슈에 대해선 꽤 꼼꼼히 진행이 될 겁니다. 저쪽의 논리를 아직 모르니 안심하셔도 안 되고요. 중재인까지 확정되면 중재 신청서를 KCAB에 제출하겠습니다. 중재 신청서를 접수할 때에는 신청 요금도 납부를 해야 하는 점을 감안해 주시길 바랍니다. 사무국에서 빅모터스에게 신청서를 보내주면 빅모터스에서는 30일 이내 답변서를 제출할 것입니다. 네, 그럼 이제 저희는 뭘 준비하면 될까요? 지금 단계에서 완벽하게 방어 논리를 만들 필요는 없지만 상대방이 반대 신청을 제기할 것도 염두에 두고 준비해야 할 것 같습니다. 일단 중거법은 본건이 국제 물품 매매 계약이므로 CISG가 적용될 것인데 HG 에어백이 공급한 제품이 35조 1항상의 계약 적합성을 가지고 있는지가 문제될 것입니다. 자료 검토해 보셔서 아시겠지만 저희가 인도한 에어백이 당사자들이 합의한 모든 세부 요건을 충족한 거는 빅모터스도 이미 인정한 사실입니다. 그렇지만 이 사건에서는 HG 에어백이 수입국의 안전 규제까지 지켜야 하는지가 이슈가 될 것입니다. 이러한 의무는 예외적인 경우에만 인정이 되는데 이 건에서는 일단 그런 사정이 없는 것으로 보입니다. 빅모터스가 주장하는 자동차 안전 특별 기준은 본건 계약이 체결된 이후에나 비로소 새롭게 도입된 거라서 HG 에어백으로서는 전혀 알 수도 없었고 그렇다고 빅모터스가 이를 HG 에어백에 확인시킨 적도 없어서 자료상으로는 준수 의무가 인정되기는 힘들 것 같습니다. 이제 증인 진술서와 다른 증거 서류까지 준비하도록 하겠습니다. 그럼 이제 저희는 변호사님들만 믿고 부탁드리겠습니다. 팀장님, 새로운 국제중재사건이 들어와서요. 중재사건 접수보고서를 작성했습니다. 검토하면서 보니까 중재조항 그리고 다른 절차적 요건상의 문제는 없어 보이고요. 사건 번호 부여하고 신청요금 안내합시다. 신청서에 중재인 선정에 관한 지명이 있네요. 그럼 중재인 지명 통지도 같이 준비하도록 하세요. 네, 알겠습니다. You've seen the request for arbitration, haven't you? This can be a real problem for us, and we need to come back with a strong response. Do you have any ideas? I knew this was going to happen when the negotiations didn't go as well as we had planned. Well, one piece of good news is we're going to arbitration. Compared to court litigation, we should be able to save a lot of time and money. That is, after all, why we decided to use an arbitration clause in the first place. The real question here is, how are we going to conduct the arbitration? Again, it's good that we're going to arbitration because there are a lot of technical issues in this case. We can appoint an arbitrator who really understands those technical issues. It's really critical that this tribunal has someone who really understands those issues. But I was told that we only have 30 days to respond. Is that possible? Actually, yes. At this point, all we have to do is present our basic position on the issues. We will have plenty of opportunities later in the proceedings to present our detailed legal arguments and evidence. At this point, however, we do need to present a counterclaim because we will be claiming damages against HG Airbag arising from their breach of contract and the resulting delay in Big's manufacturing schedule. I agree, but we don't have a number yet. We don't know what our damages are going to be yet. Is that going to be a problem? Not really. We don't need to have a precise figure just now. We'll be able to supplement the quantum in the proceedings. The most important task at this point is the appointment of an arbitrator. They already appointed a Korean law expert. We need to consider bringing in an expert in automotive industry and automotive regulation, preferably one who's US-based. We're not looking for someone who is on our side because arbitrators are required to be neutral. However, we are looking for someone who really understands the deep technical issues in this case. We need someone on that tribunal who understands and can explain those technical issues. Oh, I see. To persuade the tribunal, we need to make sure that they understand the issues. Exactly. We have two candidates that fit the profile.
One is Mr. William Banks, ex-partners, and the other Mr. Jonathan Tyrell from J Industries. Do you happen to know these gentlemen by any chance? In fact, we know Exxon Partners quite well, and we're using them on another case right now. Is that going to be an issue? Well, the other party could raise an issue if that's the case. Why don't we go with Mr. Jonathan Tyrell? Let me contact him and see if he's available. Hello, Jonathan. We are representing Big Motors in an arbitration case against HG Airbag regarding an airbag supply contract. We were wondering if you would be interested in acting as an arbitrator. Hi, Michael. That sounds very interesting. Let me see. HG Airbag. I had an arbitration case against HG Airbag a few years back. I was representing the other side in that case. Do you remember when that was exactly? About 2 years ago. It was a post-M&A dispute, but from what you have explained, it sounds like there's no connection between the two cases. I see. That would fall under the orange list of the IBA guidelines on conflict of interest, section 3.1.2 to be precise. As long as you disclose that fact, it shouldn't be a problem. I agree. I don't think this affects my impartiality or independence. I would be more than happy to be the arbitrator for this case. That's great, Jonathan. Thank you very much. It's an honor. Oh, I'm honored to be appointed. Hope to see you in Seoul. Likewise. 팀장님, HG 에어백 케이스와 관련해서 피신청인 측 답변서가 도착했습니다. 그리고 양쪽 모두 중재인을 지명했고요. 그럼 지명된 중재인에게 취임서학서 받도록 하세요. 네. 이번에 새로 제정된 윤리 강령에 대해서 인지시키도록 하고요. 그리고 의장 중재인 지명하고 선정 절차에 대해서 안내하도록 하세요. 네, 알겠습니다. So for the chair, do you have anyone in mind? I was thinking about Sam Hong. He's an excellent arbitrator in Seoul. Well, yes, I'm well aware of Mr. Hong's excellent reputation. I just think the parties might prefer the chair to have a different nationality. Ah, good point. What do you think of Tina Arnold? Well, actually, Ms. Arnold and I used to work in the same law firm. It's already been 5 years since I left. I'm not sure the parties would take it, though. If I can make a suggestion, how about Ms. Jin from Singapore? Ah, Mary Jane, excellent choice. I think she'd be a perfect candidate for our case. Well, I also have very high respect for Ms. Jin. Let's ask her to chair the tribunal. Great. Then why don't I give her a call? Thank you. 마리 준이 의장 중재인을 받아들였고 대한상사중재원에 통지함으로써 3인의 중재판정부가 구성되었습니다. 중재판정부가 구성되고 처음으로 한 것은 향후 절차 진행을 협의하기 위한 예비절차 회의입니다. 예비절차 회의는 당사자들 및 대리인들 그리고 중재인들이 각각 다른 나라에 있기 때문에 통상 전화회의 또는 화상회의로 진행하는 것이 일반적입니다. Hello. First, I would like to thank the parties for being able to reach an agreement on most procedural issues beforehand. It means that today we only have to discuss document production, and I would like to hear both parties' opinion on that specific point. Thank you, Madam Chair. The issues in this arbitration are about contractual interpretation. Therefore, document production would be of little use and be time-consuming and costly. It is claimant submits that document production is not necessary in this arbitration. Well, respondent respectfully disagrees. We are dealing with a number of complex issues in this case, and access to the documents from the claimant is absolutely essential. Document production is absolutely critical. I see. Well, the tribunal believes that document production could be helpful in this case. However, we understand claimants' concern regarding costs and time in the procedure. Therefore, we would strictly limit the scope of document production to what is really relevant in this case. And to ensure that both parties have sufficient time, we would let them express their opinions on other parties' requests, and we would set a 5-week timeline for document request, reply, decision, and production. And if both parties agree on that,
tribunal could issue procedural order number 1 based on this agreement. 자, 이제 본격적으로 중재 절차가 시작되었습니다. 심리기일에 앞서 당사자들이 첫 번째로 하게 될 일은 절차 일정표에서 정한 일정에 맞춰 자신들의 주장 및 증거를 상세하게 담은 주장 서명과 사실 증인 내지 전문가의 진술서를 제출하는 것입니다. 사건의 규모나 난이도에 따라 다를 수는 있지만 보통 심리기일 전까지 2번 정도 주장 서면을 제출하는 경우가 많습니다. 중재에서는 소송과 달리 주장 서면의 제출 횟수가 제한되고 단심제로 운영되기 때문에 주장 서면 작성에 더욱 많은 노력을 기울여야 하고 특히 사건 초기 단계에서부터 관련 서류나 증거를 철저히 수집하고 검토할 필요가 있습니다. 두 번째는 앞서 당사자들 사이에 치열하게 다투었던 문서 제출 절차입니다. 이는 영미법상 디스커버리 제도와 유사한 것인데 우리 기업들에게는 다소 생소할 것으로 생각됩니다. 특히 국제중재에서의 문서 제출 절차는 국내 소송에 비하여 문서 제출의 범위가 상당히 넓기 때문에 기업들에게는 부담이 될 수 있습니다. 문서 제출 절차에 관하여는 나중에 별도로 좀 더 살펴보겠습니다. 문서 제출 절차가 완료되고 양 당사자들이 필요한 증거 자료를 수집하고 나면 그동안 확보한 증거 자료들을 토대로 각자의 주장을 최종적으로 정리하는 한편 상대방의 주장을 종합적으로 반박하는 내용의 기일 전 종합서면 프리 히어링 브리프를 통상 심리기일 2주 전 정도에 제출합니다. 이를 통해서 중재 판정부 및 당사자들은 미리 쟁점을 정리할 수 있게 되고 심리기일에서는 집중 심리가 이루어질 수 있게 됩니다. 심리기일이 일주일 정도 남게 되면 중재판정부는 심리기일 진행과 관련된 세부적인 절차를 미리 정하기 위해서 당사자들과 기일 전 회의를 진행합니다. 이제 드디어 심리기일입니다. 심리기일에는 보통 당사자들 주장의 핵심적인 내용을 설명하는 모두 진술과 증인들에 대한 신문, 최종 구두 변론 등이 진행됩니다. 그럼 지금부터 당사자들이 첫 번째 주장 서명과 증인 진술서를 준비하는 과정을 직접 보시겠습니다. 우리가 가장 먼저 해야 할 일은 Statement of Claim 작성입니다. 중재 일정표상 6주 이내 서면을 제출해야 하는데 시간이 만만치 않습니다. 근데 저희 주장은 중재 신청서에서 다 쓴 거 아니었나요? 이 Statement of Claim 서면이란 건 어떻게 다른 거죠? 주장 서면에서는 중재 신청서보다 좀 더 구체적인 주장과 증거를 최대한 정리해서 함께 제출해야 합니다. 그러니까 이번 사건과 관련된 모든 자료를 취합해서 그 중에서 우리 주장을 뒷받침할 증거 자료를 찾아내야 하는 거죠. 일단 계약 체결 전부터 분쟁이 발생할 때까지 빅모터스와 주고받은 모든 이메일과 계약 체결 당시에 주고받은 서류들, 회사 내부 자료 등 전부 찾아주셔야 합니다. 그 양이 엄청날 텐데요. 어차피 도큐먼트 프로덕션 절차에도 대비를 해야 하기 때문에 최대한 모아두는 게 좋습니다. 그걸 전부 다 검토하는 것도 보통 일은 아니겠네요. 현재 빅모터스는 답변서에서 자동차 출고 지연 등으로 인한 손해배상을 구하는 반대 신청까지 한 상태입니다. 따라서 이번 주장 서면에서는 이 반대 신청에 대한 저희 답변도 들어가야 합니다. 대금을 못 받아서 손해본 건 우린데 자기들이 무슨 손해배상을 청구한다는 건지 저는 사실 이해가 안 됩니다. 근데 빅모터스는 손해배상으로 얼마를 청구하겠다고 하는 건가요? 답변서에서는 아직 손해액을 밝히진 않고 나중에 확정하겠다고 나와 있네요. 빅모터스가 청구하는 게 에어백이 요건을 갖추지 못해 자동차 출시가 지연되면서 손해가 발생하였다는 건데 그러한 손해액은 전문가를 통해서 산정할 수밖에 없습니다. 아마 이번에 주장 서면과 함께 전문가 보고서를 제출할 것 같은데 그때 구체적인 액수가 나올 것 같습니다. 그럼 저희도 전문가나 증인을 세워야 되는 거 아닐까요? 일단 빅모터스 계약 체결을 담당했던 분을 증인으로 제시해야 할 것 같습니다.
이 계약 총괄한 사람이 박상문님 아니었나? 빅모터스랑 협상을 직접 하셨던 분은 아마 김지민 차장님일 겁니다. 이 사건의 핵심 쟁점이 계약 체결 과정에서 당사자들이 에어백 규격 등에 관하여 어떻게 합의했는지를 밝혀야 하기 때문에 협상을 담당하신 김지민 차장님이 나올 것 같네요. 증인으로 선정되면 시간이 많이 필요한가요? 일단 인터뷰를 진행해야 합니다. 그리고 진술서가 작성이 되면 그 내용을 확인하고 수정하는 작업도 부탁드리게 될 것 같습니다. 무엇보다 증인 신문에 응해야 할 가능성이 높습니다. 예, 뭐 그 정도라면 아마 김 차장님도 일정 조율 가능하실 겁니다. 감사합니다. 저희도 바로 서면 작업에 착수하겠습니다. If you send me the relevant materials by the end of next week, I will prepare the submission as soon as possible. We also have to calculate damages and present that damages amount in our counterclaim. For this, we'll need the help of an expert. What type of person do we need to appoint as an expert? Well, first of all, the expert should be an expert in calculating damages. And because the expert is subject to cross-examination at the hearing, it's helpful to have someone who has significant experience acting as an expert in international arbitration proceedings. I know one well-known expert in this field who has served in a case very similar to this, and I'd recommend that we approach this person and see if they're available. But hiring an expert like that, it must be expensive. Can we recover expenses from HG Airbag afterwards? Well, expert fees are typically considered part of the overall costs of the arbitration. And that means that the claimant could be held to, required to pay those costs at the end of the arbitration based on the arbitration tribunal's allocation of costs. As of right now, there's no way of knowing what that allocation will be. But if big mortgage prevails in both the main claim and the counterclaim, then I think we can say it would be likely that it can recover its costs in full of the expert fees from the claimant. I understand. Please proceed to appoint an expert. Will we be able to see a copy of the report before it's filed in the arbitration? Of course. Once the expert has been appointed, we will work together with them to develop the draft. And once it's completed, we'll provide a copy to you for your review and comments. 앞서 중재판정부는 문서 제출 절차를 진행하기로 결정한 바 있습니다. 문서 제출 절차는 양 당사자들이 상대방에게 필요로 하는 문서를 특정하여 그 제출을 요구하는 것으로 시작됩니다. 이때 문서 제출을 요청하는 당사자는 요청하는 문서가 왜 필요한지 사안과의 관련성 및 중요성을 밝혀야 합니다. 반면 요청을 받은 상대방은 변호사 의뢰인 특권 등 일정한 사유가 있으면 제출을 거부할 수 있습니다. 만약 양 당사자 사이에 문서 제출 여부에 관하여 다툼이 계속된다면 중재판정부가 그에 관한 최종 결정을 내리게 됩니다. 이와 같이 양 당사자 사이에 문서 제출 요청에 관하여 공방이 이어지는 경우 레드펀 스케줄이라는 형식의 문서가 자주 활용됩니다. 이 사건에서도 예외는 아니었습니다. 일단 상대방이 저희가 요청한 자료 1번과 2번에 대해서 이의 제기하고 있습니다. 먼저 1번에 대해서는 관련성, 중요성이 없다고 주장하고 있고 2번에 대해서는 제출 범위를 줄여달라고 하고 있습니다. 그런데 1번은 계약 체결에 관한 빅모터스 내부 보고 자료 있기 때문에 아주 중요한 자료라고 보고 있습니다. 한 번 더 요청을 해보고 거부를 하면 그때는 중재판정부의 판단을 받아야 할 것 같습니다. 다만 요청 자료 2번은 빅모터스 지적대로 범위가 넓은 감이 있습니다. 중재판정부도 그렇게 볼 가능성도 있고요. 이 부분은 요청 범위를 조금 줄이는 방안을 검토해 보겠습니다. 네, 저희도 그렇게 진행하신 데는 이견은 없습니다. 그런데 빅모터스가 보낸 요청 자료 목록을 보니까 에어백 제조와 관련된 저희 회사의 기업 비밀이 포함된 내용들도 있고 변호사님들로부터 의견을 받았던 내용이 있는 자료들도 있던데 그것들도 다 제출을 해야 되는 건가요? 저희가 이 자료들의 제출을 거부할 수 있는 방법은 없을까요? 우선 저희가 의견을 드렸던 내용들은 모두 변호인과 의뢰인 간의 비밀보장 적용을 받을 수 있기 때문에
이 부분은 제출을 거부하거나 해당 부분은 내용을 볼 수 없게 삭제한 상태로 제공할 수 있습니다. 저희가 제공하는 자료들 중 이 사건과 관련이 없는 내용들도 마찬가지로 삭제해서 제출할 수 있습니다. 그런데 기업 비밀의 경우 원래 국내 소송에서는 문서 제출을 거부할 수 있는 사유가 되는 게 맞는데요. 국제중재에서는 중재판정부가 보기에 이 사건 쟁점과 관련성이 높다고 판단할 경우에는 기밀 유지 약정을 체결한 다음에 필요하면 해당 자료를 볼 수 있는 사람의 범위를 제한할 수도 있고, 무엇보다 이를 중재 절차 외에서 사용하는 경우 손해배상을 해야 한다는 점을 명시할 수 있습니다. 일단 에어백 제조 기술과 관련된 자료들은 HG 에어백의 사업상 그리고 기술적으로도 기밀 유지의 필요성이 매우 높기 때문에 제출하기 어렵다고 중재판정부를 설득해 보겠습니다만, 그래도 중재판정부가 제출을 명할 수 있다는 점은 꼭 감안해 주시기 바랍니다. 그런데 만약 중재판정부가 문서를 제출할 것을 명했는데 저희가 거부하게 되면 어떻게 되는 거죠? 그렇다고 중재판정부가 문서 제출을 강제하거나 페널티를 부과할 수 있는 것은 아닙니다. 그러나 문서 제출 거부하면 그 부분에 대해서는 불리하게 판단될 가능성은 있겠죠. 문서를 제출하더라도 당사자들 사이에 합의된 일정에 맞춰 제출하는 것도 중요합니다. 만약 분쟁 해결에 중요한 열쇠가 되는 문서를 시기에 늦게 제출하게 되면 제출 시점만을 가지고도 당사자들 사이에 불필요한 공방이 이루어지게 될 수도 있습니다. 그런데 이의를 제기한 부분에 대해서는 중재판정부의 판단을 바로 받게 되나요? 네, 다툼이 있는 문서들에 대한 양 당사자들의 공방 내용을 정리한 이 문건을 제출하면 중재판정부도 5주 기한 내에 문서 게시 절차를 완료해야 하는 점을 감안해서 바로 판단을 할 것으로 보입니다. 중재판정부 결정이 내려지면 바로 알려드리겠습니다. 실제로 중재판정부는 레스폰 스케줄을 제공받은 다음 날 문서 제출에 관한 최종 결정을 내렸고, 당사자들은 정해진 기한 내에 문서 제출을 마무리하였습니다. 그 뒤로 양 당사자들은 그때까지 제출된 주장 서면들, 증인 진술서들, 그리고 문서 제출 절차를 통하여 확보된 자료들을 토대로 기일 전 종합 서면, 즉 프리히어링 브리프를 작성하여 제출하였습니다. 이제 모든 준비가 마무리되었고 심리기일을 진행하면 되는데요. 그 전에 먼저 심리기일에서 필요한 세부적 절차 사항들을 미리 정하기 위하여 중재판정부와 대리인들이 전화로 기일 전 회의를 진행하는 모습을 잠시 보시겠습니다. Hello, thank you for participating in this procedural conference today, although I'm sure you are very busy by now. First of all, I would like to confirm that the tribunal has received both parties' claim submissions, Ms. Jaemin Kim witness statement and Dr. Julia Lee's witness statement, and both parties' pre-hearing submissions. As we are roughly 1 week before the hearing, I would like to clarify the organization of the hearing with you today. And we need to decide how much time we will allocate for opening statement. We need a list of the witnesses for cross-examination, and we need to know how much time to allocate for cross-examination. Am I correct to say that there would be no objection from the claimant if it starts with its opening statements and the respondent follows? That is correct. No objection on our side. Would 20 minutes suffice? Yes, I think that would be enough. And we are planning on using a PowerPoint presentation. And if respondent will also be using a PowerPoint, I suggest that we exchange files the night before the hearing. We're also planning to use PowerPoint presentations, and we agreed to exchange them the night before the hearing. We're also fine with 20 minutes each for opening statements. Okay, then we decide that Airbag, HG Airbag will start with its opening statement, and each side will go for 20 minutes. And materials for opening statements will be exchanged simultaneously the night before the hearing.
So next issue is cross-examination of witnesses. HG Airbag has submitted Ms. Jaemin Kim's witness statement, and Big Motors has an expert witness. Is that correct? And are both parties planning to conduct cross-examination? Yes, we intend to conduct a cross-examination of Julia Lee, Respondents expert, and we expect that'll take around 2 hours. We also intend to cross-examine the claimant's fact witness, and we expect this also would take about 2 hours. Okay, then cross-examination for both witnesses would last 2 hours each. And I think that for the order of cross-examination, it would make sense to have Ms. Kim first and followed by Dr. Julia Lee. Are there any objections on that? No, none at all. No objections. Then I think all the important matters have been settled, and I would like to go into more specific details now. Have the parties booked a hearing room for next week? And I have hired the services of a stenographer. And one more thing, I would like the parties to bring a hearing bundle on the hearing day. And I would like to make sure that if Ms. Kim needs an English interpreter, the claimant will find one. After discussions with respondent, we have finished preparing all of the matters that were requested by that tribunal, and we'll summarize the finalized version shortly. As for the interpreter, we understand that Manager Kim is quite proficient in English and therefore will not need an interpreter. I think if the parties are comfortable with the level of English, we can proceed without an interpreter. Okay, then I think there is no other question that should be addressed today. And I would like to thank both parties for your collaboration, and we'll see you next week at the hearing. Good morning. Good morning. Morning, morning. So, Tribunal is here today to hear a case under the KCAB International Rules, case number 16113, claimant HG Airbag and respondent Big Motors. So first of all, let me introduce the tribunal to you. Mr. Chol Kim, appointed by the claimants, and Mr. Jonathan Tyrrell, appointed by the respondents. My name is Mary Jin. Are all counsel there? Yes. Yes. Okay, thank you. So during the pre-hearing conference, we decided to hear both opening statements in the morning as well as the cross-examination of Ms. Jaemin Kim. And this afternoon we'll have the cross-examination of Dr. Julia Lee, expert witness for the respondent. So as a principle, we decided to sequester the witnesses, which means that when Ms. Jaemin Kim will be cross-examined, Dr. Julia Lee should leave the room. We remind the counsel that you were allocated 20 minutes for opening statement and 2 hours for cross-examination, and we would like counsel to respect this agenda. If there are no further questions, we are ready to hear claimant's opening statement. 의장 중재인의 심리 개시 선언으로 본격적인 심리가 시작되었습니다. 의장 중재인이 설명하셨듯이 심리 기일은 먼저 양측 대리인들의 모두 진술, 즉 오프닝 스테이트먼트로부터 시작됩니다. 모두 진술을 통해서 양측 대리인은 이 사건의 쟁점이 무엇인지, 이에 대한 당사자들의 핵심적인 주장이 무엇인지, 심리 과정에서 이를 어떻게 입증할 것인지 등 이 사건에 대한 큰 그림을 제시함으로써 심리 기일에서의 집중 심리를 가능하게 해줍니다.
다음은 증인신문입니다. 모두 진술이 끝나면 심리기일의 꽃이라고 할 수 있는 증인신문이 진행됩니다. 먼저 주신문은 증인의 인적사항을 확인하고 증인 진술서의 내용이 진정한 것임을 확인하는 정도로 간략하게 진행하는 것이 일반적입니다. 다음으로 진행되는 반대신문이야말로 증인신문의 핵심이라고 할 수 있는데, 대리인들은 반대신문을 통해서 상대방 측 증인의 신빙성을 탄핵하고 진술의 문제점을 부각시키게 됩니다. 반대신문 과정에서 부각된 쟁점에 관하여 증인으로부터 유리한 진술을 이끌어내고자 제한적이지만 재주신문, 재반대신문을 하는 경우가 있습니다. 또한 대리인들의 신문이 끝나면 중재인들도 종종 증인에 대하여 궁금한 사항을 질문하기도 합니다. 보통 증인신문의 내용은 실시간으로 트랜스크립트가 작성되고 혹시 기재된 내용에 문제가 있을 경우에는 정전 신청을 하게 됩니다. 일반적으로 사실 증인에 대한 증인신문을 먼저 진행한 후 전문가 증인에 대한 증인신문이 이루어집니다. 특히 손해액에 대하여 당사자들 사이에 첨예한 대립이 있어 각각 전문가를 선임하는 경우도 있는데, 이때에는 서로 대립되는 입장의 양측 전문가들을 동시에 출석시킨 상태에서 중재판정부가 직접 질문을 하여 신문하기도 합니다. 이를 위트니스 컨퍼런싱 또는 핫터빙이라고 합니다. 심리기일의 마지막은 최종 변론입니다. 증인신문까지 마치고 나면 최종 구두변론을 진행하는데, 사안이 복잡하거나 심리기일에서 진행된 증인신문의 내용을 정리하여 반영할 필요가 있는 경우에는 구두로 하는 대신 기일의 최종 소면 또는 포스트 히어링 브리프를 제출함으로써 최종 변론을 대체하는 경우가 많습니다. 그럼 이제부터 신청인 측 대리인의 모두 진술을 보시겠습니다. Claimant's counsels, you have the floor for your opening statement. Thank you. Good morning, Madam Chair and members of the tribunal. My name is Jail Chang, counsel for claimant, HG Airbag. The issue in this case is straightforward and simple. Claimant and respondent entered into a supply agreement pursuant to which claimant agreed to deliver airbags to respondent, and respondent in turn agreed to pay for the airbags. However, despite the fact that claimant delivered the airbags to respondent in full compliance with the specifications set forth in the supply agreement, to this day, claimant has not yet received any payment from respondent. Respondent argues that the airbags supplied by claimant are defective. Specifically, they say that the airbags do not meet certain domestic regulatory requirements. However, what respondent does not tell you is that those requirements did not exist at the time of entering into the agreement. These new requirements were enacted in respondent's home country only after the supply agreement was executed. As a result, claimant is neither obligated nor liable to comply with such new requirements, either under the supply agreement or under the CISG, which is the governing law of the agreement. Simply put, the airbags delivered by claimant fully comply with the specifications and quality requirements as agreed by the parties. In other words, claimant's airbags are free from any defects, and therefore, respondent must pay. During the course of my opening statement this morning, I will briefly walk you through the relevant provisions of the supply agreement and clearly demonstrate that the delivered goods were free from defects. And at the end of my opening, I will briefly visit respondent's counterclaim and explain why it is groundless, since claimant has no obligation to comply with any new regulation implemented by the importing country. 신청인 측 모두 진술 잘 보셨나요? 이후 피신청인 측도 역시 그들의 핵심 주장을 모두 진술을 통해 제시하였습니다. 이제
심리기일의 하이라이트, 증인신문 절차 중 반대신문을 직접 보시겠습니다. Good morning, Ms. Jimin Kim. Welcome to KCAB. This morning you will be cross-examined by Respondents' Counsel, and we would like to make sure that we could proceed on the basis that what you will be saying is the truth. Yes. Thank you. Respondent Counsel, the floor is yours. Thank you, Madam Chairman. Ms. Kim, hi, I'm Michael, Respondents' Counsel. I'd like to ask you some questions in relation to the arbitration today. Yes. Please relax and take your time in answering my questions. You've submitted 2 witness statements. I'd like to ask you some questions related to your answers in those statements. Okay. First of all, when did you join HG Airbag? It was 2001, so it's been almost 16 years now. I've been working for HG ever since then, and I'm responsible for design of airbags at HG. Then you must be familiar with airbags, more than anyone in the room, I suppose. You could say so. I mean, as far as airbags are concerned. Ms. Kim, are you aware that HG Airbag and Big Motors have entered into an auto airbag supply agreement? Yes. So in your view, what would be the purpose of this agreement? Purpose? Should I give a legal opinion? I'm not a lawyer. No, Ms. Kim. No, you don't have to answer legal questions. That's the tribunal's role. What you have to answer is on the facts only. So please, counsel, can you rephrase this? Sure, let me try it again. How did HG Airbag and Big Motors come to enter into the supply agreement? Can you give us a little detail on the background, please? Yes. Big Motors is one of our customers. You can see on the street that in Korea many cars are manufactured by Big Motors. I would say that 1 out of 2 airbags in those cars are from us. And that is why Big Motors entered into the supply agreement with us. Those airbags were intended to be used in the cars that are exported to the U.S. I understand, and you just answered my next question. So, you are aware that airbag safety standards vary from country to country, correct? Yes, correct. That could be the case. Yes, but suppose you supply airbags in a particular country and the airbags don't meet the safety standards for that country. They would become useless, correct? Yes, I guess, I would say so. Because those airbags are to be used in the cars, and if they cannot be installed in a car because they could not meet some safety standards, then I guess they're useless. And you were directly involved in the design of the airbags in question, correct? Yes, our team designed the airbags. Then did you know that the U.S. motor vehicle safety standards were amended in June 2015? That was before the airbags were delivered. We were not aware of the amended safety standards when we first designed the airbags. Early this year, Big Motors did not pay for the airbags that we delivered. And it was the first time they brought up this issue of amended safety standards. It was the first time we ever heard of those things. But with 16 years of experience in the industry, you must have heard about the amendment. Isn't it true that airbag supply standards, airbag safety standards change from time to time? Well, yeah, I guess so. It varies, from country to country. Then let's only think about the U.S. for a moment. When you were involved in the design of the airbag, did you check the U.S. safety standards and if they had been amended? No, we didn't. Big Motors, they gave us the specifications with the details, including dimensions, size, safety standards, and they were attached to the agreement itself. And we manufactured and we designed the airbags in accordance with the specifications. But you have a lot of experience in the industry, Ms. Kim. Wouldn't anyone with your level of experience check at least once to ensure that safety standards have been met before delivering the airbags? I never checked the safety standards of
of any country in that way. I mean, wasn't it Big Motors that should have told us any changes in safety standards? I mean, they're the one who are selling their cars to the U.S. market. If the changes were about, if it was Korean safety standards, then we might have known. But there's no way they could find about the U.S. safety standard change here in Korea unless Big Motors told us so. Okay, I understand. No further questions, Madam Chair. Thank you, Counsel. Some questions? Questions? No. Thank you very much, Ms. Kim. Thank you for your time. You may go now. This afternoon we'll have the cross-examination of a respondent's expert witness, Dr. Julia Lee. Thank you very much. Yeah, thank you. Good afternoon, Dr. Lee. Thank you for taking your time to be with us today. You will be cross-examined by claimant's counsel, but before that, I would like to have confirmation from you that we can proceed on the basis that what you will be saying is the truth. Yes, you can. Thank you very much. Claimant counsels, the floor is yours. Thank you, Madam Chair. Good afternoon, Dr. Lee. Good afternoon. Thank you for coming all the way down to Seoul this afternoon for your cross-examination. I have read your expert report that you submitted for this arbitration and will be asking you a number of questions about your report today. For the benefit of the tribunal, I would appreciate if you could answer my questions as simply as possible. Yes, of course. Thank you. And of course, please also try to answer my questions in an objective and impartial manner based on your professional knowledge. Yes, of course. Thank you. I'm looking at your CV and it is quite impressive. You worked at A&B, the largest motor company in the world, in terms of revenue for 25 years. That is from 1988 to 2013. And you're now working as an independent technical consultant, is that correct? Yes, that is correct. And you were in the design department that was responsible for designing airbags for particular motor vehicles and deciding how to install them, is that correct? Yes, that is correct. I've worked for the vehicle design department, and more specifically, I was in charge of all the design-related aspects of the installation of airbags. I see. I'm now going to ask you some questions about the safety standards that apply to airbags. In the US, there are certain statutory requirements that apply to airbags, is that correct? Yes, of course. Can you briefly explain what's included in those safety standards? Well, for example, the speed at which an airbag unfolds, the maximum pressure on an airbag, the size of an airbag, those are all regulated by statutory requirements that are mostly related to safety issues. I see. And are you aware that the U.S. motor vehicle safety standards were amended in June 2015? Yes, I am, because at the time I was still working as a consultant in the area, so I've always been familiar with the changes and the trends in this field. I've learned that the US motor vehicle safety standards changed in June 2015. Dr. Lee, in your view, would a company that specializes in the manufacture of airbags be required to check from time to time the safety standards of the relevant country to which vehicles containing the airbags will be exported? Well, I've never worked for a company that manufactures airbags, so I can only provide you with an hypothetical answer. I would say that if the relevant agreement says that the airbag maker must check the safety standards of the importing country, then the airbag maker would be obliged to do so. I understand, but my question was slightly different. Let me put it to you this way. Regardless of what the agreement says, let's put that aside for a moment. Would the manufacturer of airbags be required to check the relevant safety standards before supplying the airbags? Yes or no? I did understand your question. Based on my experience, if there are any changes to the safety standards, the automobile company would be the first one to know, because the automobile company can only sell motor vehicles that comply with these standards.
So in my experience, the automobile company would inform the airbag manufacturer of the changed safety standards. Well, but what if the auto company did not inform the airbag manufacturer? What would happen then? I've never seen that in my experience, so it's impossible for me to answer that question. Okay. Dr. Lee, I have no further questions. Thank you very much. Thank you, Claimants Counsel. Oh, do you have questions? I'm fine. No questions? I have a question for you, Dr. Lee. If we say that the airbag manufacturer supplies airbags that do not meet the safety requirement of the importing country, I believe that such airbags do not meet and have certainly a serious defect. So what will be your opinion based on your experience? Yes, you are right. I believe that would amount to a defect in the airbags, since the airbags could not be installed. But what if, the airbag is manufactured according to the specifications but fail to meet the safety standards? I guess this would all depend on the meaning you give to the term defect. But I'm not a legal expert, so it's difficult for me to provide an answer to that. That's all right. You don't have to be bothered with that. The tribunal will rule on the legal matters. So I think that's all, Dr. Lee. Thank you very much again, and you may leave now. So thank you, counsel. Today we heard witness evidence with Dr. Julia Lee's and Ms. Jimin Kim's testimony, and I think it would be good if we could wrap this in written submissions. What we suggest is that both parties submit post-hearing briefs, and then we won't do oral closing statements unless parties have objections. No objection on our side. No objection from us either. Good. As legal issues are quite straightforward in this case, I think probably submissions around 50 pages should be sufficient. Madam Chairman, do you mean 50 pages, including all footnotes and quotations to the transcript? Yeah, that's what the tribunal has in mind. That's fine with us. Thank you. That's fine for us as well. So how much time would you need? Well, I spoke with Respondents' counsel about that this morning, and we believe that we can submit in 4 weeks. Given the 50-page limit, we think that's doable. Well, we'll give you additional time, so you can submit your post-hearing brief within 6 weeks. One last thing, the tribunal will further decide on costs. So we would like both parties to submit your cost submissions with the legal fees and expenses, KCAB administration fees and costs, and service fees for the transcriber. And so the tribunal will be able to decide who will bear the cost in the end. We will definitely do that. Can we make that submission 2 weeks after the post-hearing brief? That deadline seems suitable to us. Okay, if you say so. Well, I think we are done. So the hearing for KCAB case number 16113 under the KCAB international rules is now closed. And the tribunal will render its award within 45 days in accordance with Rule 33.1 of the KCAB international rules, and will comply with this deadline unless special circumstances occur. Well, we would like to thank parties for counsel for their collaboration in this case. It has been a pleasure to have this hearing with you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you, Madam Chair. Very good job. Mr. Tyler. Hello. How have you been doing? Good to see you. Good. Hi. So, first of all, we need to discuss the governing law of the contract, as the agreement didn't clearly mention that the CISG should apply.
Yes, you're right. Both parties have agreed in the post-hearing briefs that CISG should apply, and this doesn't seem to be disputed by the parties. Well, that was also a common ground during the hearing. I agree. It's a fair conclusion that CISG is applicable. Okay, I agree too. So this issue is sorted. Then we have two main legal issues. First, whether the airbags supplied by the claimant are fit for purpose in accordance with the contract. And second, whether the amendment to the safety requirements in June 2015, so after the execution of the contract, is an event beyond claimant's control. So a force majeure, so to speak. Yes, if we say the claimant has not breached the agreement, then of course the respondent should compensate the claimant. If we say the claimant has breached the agreement, then of course the claimant should compensate the respondent for damages. Yes, right. In any event, those airbags supplied by the claimant were all useless. We can't really say that claimant supplied goods that were fit for the intended purpose. I actually have a slightly different view. To me, the U.S. safety standard is something that the claimant couldn't do anything about. According to Jimin Kim, time of the agreement, they could not have foreseen such a change. And according to Dr. Lee, the fact that the claimant was not obligated to check all these changes. So the agreement itself doesn't say that the claimant was obligated to check changes for the U.S. safety standards. And you know, before the hearing, I could have gone either way, but no, after the hearing, I have a similar view. And moreover, if you say that the airbags supplied by the claimant must meet the purposes of the agreement, you cannot extend this obligation indefinitely, right? So unless a change in the safety standards is easily identifiable, I think it's difficult to say that one is held liable if it has manufactured the good in accordance with the standards of the contract. That seems to be a valid argument too, but I still believe that the claimant should be liable, even if in part, although your explanation makes sense to some extent. Okay, well, I think things will be much clearer if we have a draft award in front of us. So what I suggest now is that I will draft the award and I will circulate it and I will wait for your comments. Yes, great. Thanks for taking the initiative, and we'll provide comments promptly. Yeah, me too. Thank you. Okay, thank you. Well, I think we are done, and thank you very much for your time. Thank you. I really appreciate. 이제 심리기일이 끝나고 포스트 히어링 브리프 제출도 마무리되었습니다. 중재 절차에서 양 당사자는 변호사 보수, 대한상사중재원 관리요금, 전문가 보수 등 기타 비용을 지출하였는데요. 중재판정부는 이 비용을 누가 부담할 것인지에 대하여 결정을 내리고 그에 관한 주문을 중재판정문에 포함시켜야 됩니다. 이 사건에서는 미국 안전기준의 변경에 대하여 누가 책임을 질 것인지 여부가 핵심 쟁점이라고 할 수 있습니다. 이 부분을 피신청인의 100% 과실이라고 보기에는 어려운 면이 있고요. 반면 피신청인이 신청인에게 미국 안전기준의 변경을 바로 알려주지 않은 것은 문제라고 볼 여지도 있습니다. 중재판정부는 이러한 점을 고려해서 대한상사중재원 관리요금을 양 당사자에게 적절한 비율로 분배시킬 수 있습니다. 그리고 변호사 비용, 전문가 비용, 통역인 비용, 속기사 비용 등 기타 비용의 부담에 관해서는 별도의 규정이 있습니다. 중재판정부가 실체적 판단을 마치고 비용 부담에 관한 결정까지 내리면 중재판정문은 거의 완성되게 됩니다. 이 중재판정문 최종본에 중재인들이 서명을 하고 당사자들에게 송달만 하면 중재 절차는 끝이 나게 됩니다. 그럼 과연 중재 판정 결과가 어떻게 나왔는지 보시죠. 중재 판정문을 수령했습니다. 결론이 어떻게 났습니까? 우선 주문부터 확인하겠습니다. 주문이 제일 중요하니까요. 피신청인은 신청인에게 미지급한 대금 전액을 지급하라. 그럼 저희가 이긴 거 맞죠? 네, 전부 승소입니다. 그리고 피신청인은 지연이자도 내야 됩니다. 신청인이 피신청인에게 내야 될 돈은 하나도 없고요. 변호사님 감사합니다. 정말 감사합니다. 변호사님 두 분이 저희 식구 살린 겁니다.
너무 다행입니다. 저희가 정말 마음을 졸였거든요. 근데 빅모터스가 항소를 제기하거나 뭐 그럴 수 있는 건 아니죠? 아, 상무님 무슨 그런 무서운 말씀을 하십니까? 이건 소송이 아니라 중재다. 중재는 항소가 안 된다. 이렇게 변호사님께서 다 설명해 주셨거든요. 맞죠? 그러니까 더 이상 항소할 수 없다고 중재법에 명확하게 나와 있습니다. 항소 걱정은 더 이상 안 하셔도 됩니다. 게다가 우리나라도 그렇고 미국도 그렇고 중재 판정의 승인 및 집행에 관한 뉴욕 협약 가입국입니다. 그래서 만약 대금 집행이 늦어진다면 이 중재 판정을 미국 법원에 들고 가서 집행 판결을 받고 강제 집행 절차를 진행하면 됩니다. 네, 정말 감사합니다. 중재 조항이 정말 큰 도움이 됐네요. 아, 그럼요. 중재 합의가 계약서에 없었더라면 아마 몇 년 동안 소송하면서 전전긍긍하다가 속병이랑 속병은 다 얻었을 겁니다. 이제 마음 편하게 우리 딸내미랑 좀 놀아줄 수 있을 것 같아요. 네, 다 끝났으니 그렇게 하세요. 오늘은 제가 한턱 쏠게요. 다 함께 같이 가시죠. 수고 많으셨습니다. 정말 수고 많으셨습니다. 좋아요.